It is time for us to extend a formal welcome to our chief guest. I invite our President of Keshav Memorial Education Society, Justice L. Narasimha Reddy Garu, to welcome our Honorable President of India. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Honorable Governor of State of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan Garu, Honorable Minister for Tourism, Government of India, Sri Kishan Reddy Garu, Honorable Minister for Women and Child Welfare, Government of Telangana, Srimati Satyavati Rathod ji, Vice President of our society, Secretary, Joint Secretary, Treasurer and members of the Managing Committee, members of KMES, distinguished guests and invitees, Honorable legislators sitting and former judges, advocate friends, officers of the Secretariat of President of India, dear students, staff members, friends from print and electronic media, I wholeheartedly welcome to you this great function. We feel privileged to have our Honorable President as a chief guest of this function. Today deserves to be written in golden letters in the history of the Keshav Memorial Education Society. When the message came from the Office of the President of India that Honorable President has consented to be chief guest, every student and staff members of our society felt honored, and we were waiting for the event. Today it is happening. Madam President, the society has its own distinguished features. It was established in the year 1940 after the name of Justice Keshav Koratkar. He was contemporary and companion of Bal Gangadhar Tilak. On being asked by Bal Gangadhar Tilak, Justice Keshav Koratkar gave shelter to Chapekar brothers. Even while being a judge, he took active part in national freedom struggle. His son, Vinayak Rao Vidyalankar, has established the society with a view to provide education in the regional languages at a time when the only instruction in the schools was Urdu. Over the period, the society has developed, and as of now, we have 9 institutions, out of which 3 are engineering colleges, 1 law college, 1 PG college, 1 degree college, 2 junior colleges and a school with 13,000 students and more than 600 staff. Our society runs on a typical and disciplined manner. We take pride in serving the students in a specialized manner to make them imbibe the cultural and social values along with the education. We take pride in announcing the scheme, the Apanna Hastam, whereunder if a child lost one or both the parents during COVID, we provide free education to them up to 10th class. On social service also, one of the instances I will refer, in Achampet area, many tribals were not getting married on account of poverty. Last year, group marriages were conducted, about 180 couples. Our society provided Mangal Sutras in pure gold to all of them. This only is one part of our social service. Coming to today's event, even after the country became independent in 1947, Hyderabad province continued to be under Nizam's rule. They didn't want to become part of India, and apart from that, there was also the Razakar movement whereunder atrocities were perpetrated on innocent citizens. It was with the initiative of Sardar Patel
that the police action took place in September 1948 and the province became part of India. We cannot imagine without police action what it would have been. Obviously for that reason, when the country celebrated Azadi Ka Amritotsav last year, it fell to our share to celebrate that this year. We have chosen to conduct it year long, and this is an important part of it. Friends, I do not intend to stand much between Honorable President and you, but I can only say this much. Any country which becomes independent will choose to write its history, glorifying its past, and to know what exactly has gone wrong. At the same time, the freedom fighters and others are also honored. In our country, the process did not go well in that direction. While our invaders were glorified to some extent, many of our martyrs, freedom fighters, were virtually kept in dark. Yesterday itself, the country celebrated the Veer Bala Divas. Till last year, many of us didn't know what exactly it is being celebrated now. Guru Govind Singh, fighting with Mughal forces, died. His elder son also died. His two sons, 12 years and 8 years old, Zora Singh and Fateh Singh, they were also asked either to convert to Islam or to face the burial alive. Then both the boys did not budge, and they said, all right, whatever you want, you do. When both the children were made to stand and the bricks were being constructed all around, they did not express even a semblance of grief. But when the brick came up to the level of the younger boy, the elder Zora Singh, he started weeping. Then people were thinking that he was getting afraid. When he was asked the reason, he said, being elder, I should have died first. But my younger brother, being short, is meeting with the death soon. That is my worry. We are not afraid of the death. That was the bravery. And how many of us know our history does not contain any of these instances? Same thing, Jatin Das Bose. He was the only person who did the fast until death in Lahore jail. In spite of the force being used, he continued fast, and on the 30th day he died. And Netaji Subhash Chandra Bose went all the way to Lahore to collect the dead body. And the chronicle says, till now, the crowd that gathered from Lahore to Calcutta was not of that size. That was the patriotism shown by them, and that was the respect shown them at that time. But unfortunately, that does not form part of our curriculum. So is the case with our ancient inventions and many great things. One heartening thing is that at least now the corrections are taking place. And coming to our great president here, it is indeed a great honor for us that Honorable President is here. She is an embodiment of learning, grace, and at the same time, simplicity. Normally, whenever a person is identified for a high office, the tendency is to indulge in celebrations and temples inviting them with Purna Kumbham, so on and so forth. Nothing wrong about it. But here is our president, who on being declared as a presidential candidate, went to her native village, and the thing they have seen was, she herself cleaned the premises of a temple. What a great... It should be a lesson for everyone here, and whatever be of the walk of life, that attachment with the native place and the tendency to be simple and at the same time disciplined is not something which comes to anyone automatically. Our students, madam, will certainly imbibe
at least part of those characteristics. Already they are into the value system, cultural system, and every formal festival is conducted here with real, and the whole society and institutions run as a family. I wholeheartedly welcome you once again, and it is our privilege that the Honorable President are here. Thank you very much. It is time for us to felicitate our distinguished guests of today. I request our President of Keshav Memorial Education Society, Justice L. Narasimha Reddy Garu, and Vice President Sri J. Narasimha Rao Garu to felicitate Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji. Now I request our President and Vice President to felicitate our guest of honor, Honorable Governor Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan ji. Now, the turn to felicitate our guest of honor, Sri G. Kishan Reddy Garu. I request our President and Vice President to felicitate him. Now, the turn to felicitate our guest of honor, Srimati Satyavati Rathod ji, Minister for Women and Child Welfare, Telangana State. Thank you very much, sir. Now, I request our Honorable Union Minister of Culture and Tourism and donor, Sri G. Kishan Reddy Garu, to address the gathering.
ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి గౌరవనీయురాలైనటువంటి భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ముజీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ గవర్నర్ అయినటువంటి శ్రీమతి తమిళసాయి సౌందరరాజన్జీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి అయినటువంటి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్జీ, ఈ యొక్క కేశవ మెమోరియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అధ్యక్షులైనటువంటి జస్టిస్ ఎల్ నరసింహారెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి అనేక మంది ప్రముఖులు, అదేవిధంగా ఈ విద్యాసంస్థకు సంబంధించినటువంటి టీచింగ్ స్టాఫు, విద్యార్థులు, పత్రికా విలేకరులు అందరికీ నమస్కారం. భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ముజీ ప్రతి చలికాలము హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి సాంప్రదాయం అనేక రోజులుగా కొనసాగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మరి నిన్నటి నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. మన యొక్క కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొనడానికి అంగీకరించారు. మనకందరికీ తెలుసు, గత ఒక సంవత్సరంగా మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర ఉత్సవాల పండుగ ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అనే పేరుతో అనేక కార్యక్రమాలు భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో మనం జరుపుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా అనేక మంది మహనీయులు ఎవరైతే దేశం కోసం త్యాగం చేశారో, బలిదానమయ్యారో, ఆ మహనీయులను స్మరించుకోవడము, వారి త్యాగాలను, వారి బలిదానాలను, స్వాతంత్ర చరిత్రను నేటి తరానికి, యువతరానికి, భావితరానికి అందించేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈ యొక్క ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ తరం యువతకు దేశం కోసం త్యాగాలు చేసినటువంటి అనేక మంది మహనీయుల యొక్క చరిత్ర తెలియజెప్పేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈ ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, అన్ని స్థానిక సంస్థలు, అన్ని సామాజిక సంస్థలు, అన్ని విద్యా సంస్థలు, ఆ రకంగా ప్రతి ఇల్లు కూడా భాగస్వామ్యమైంది. తర్వాత ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నటువంటి ఏకైక కార్యక్రమము ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్. గత 15 ఆగస్టు స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో చూశాం, 30 లక్షల జాతీయ పతాకాలు, ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా జరగనటువంటి గొప్ప అద్భుతం. 30 లక్షల జాతీయ పతాకాలు. అదొక ట్రైబల్ విలేజ్లు తీసుకున్నా, ఒక మారుమూల మురికివాడలో ఉన్నటువంటి ఒక పేదవాడు తీసుకున్నా, లేకపోతే పెద్ద భవనం తీసుకున్నా, అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నా, షాపింగ్ తీసుకున్నా, 30 లక్షల యొక్క జాతీయ పతాకాలు దేశంలోని అన్ని గ్రామాలలో ఎగరవేశారంటే ఈ దేశం యొక్క ఐక్యతకు, ఈ దేశ భవిష్యత్తుకు మనమందరం కూడా ఒక విశ్వాసంతో ముందుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నంలో మరి దేశ ప్రజలు భాగస్వాములయ్యారని మనం చేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా వచ్చేటువంటి 2047లో మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కాబోతుంది. మనం పండుగ చేసుకోబోతున్నాం. ఎంతమంది ఆ సమయంలో ఉంటామో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అయితే తప్పకుండా ఉంటారు. ఆ యొక్క 100 సంవత్సరాల పండుగ ఈరోజు మేము అందరం గర్వపడతా ఉన్నాం. 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పండుగ సందర్భంగా మనమందరం కూడా ఇందులో భాగస్వాములు కావడం అందరం గర్వపడతా ఉన్నాం. కానీ 100 సంవత్సరాల పండుగ కూడా మనం జరుపుకోబోతున్నాం. ఆ రోజు ఏ రకంగా ఈ దేశం ముందుకెళ్ళాలి, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదరికం ఏ రకంగా నిర్మూలన జరగాలి, ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏ రకంగా ఉపాధి కల్పించాలి, ప్రతి చేనుకు ఏ రకంగా నీరందించాలి, ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశ గౌరవం ఏ స్థాయిలో ఉండాలి, మనం ఏ రకంగా ప్రపంచంలో ఒక విశ్వగురు స్థానంలో భారతదేశాన్ని తీసుకెళ్ళాలి, ఈరోజు ప్రతి భారతీయులు, ప్రతి విద్యార్థి ఈరోజు మనం అందరం ఆలోచించేయాలి. ఆ దిశలో అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు, 1947లో స్వాతంత్రం వస్తే ఈ 2047లో 100 సంవత్సరాల పండుగ జరుపుకోబోతున్నాం. ఆ 2047 15 ఆగస్టు రెడ్ ఫోర్ట్ నుంచి
ఏ పార్టీ సంబంధించినటువంటి అధికారంలో ఉంటుందో సమస్య కాదు, చర్చ కాదు. ఏ వ్యక్తి 2047 15th ఆగస్టు రెడ్ పోర్ట్ నుంచి జాతీయ పతాకం ఎగరవేస్తారో చర్చ కాదు. కానీ ఆ రోజుకు మన దేశంలో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాలి, ఈ దేశంలో దోపిడీ పోవాలి, పేదరికం పోవాలి, నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం కావాలి, అన్ని రంగాలలో దేశం అభివృద్ధి జరగాలి అనేటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్యంతో ఈ దేశ ప్రజలందరం కూడా కులాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా అందరం కూడా ఐక్యమత్యంతో దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని ప్రధానమంత్రి గారు పిలుపునిచ్చారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మనకు తెలుసు, కష్టేపల్లి అనే మాటకు చక్కటి ఉదాహరణ మన గౌరవ రాష్ట్రపతి గారు మరి ముర్ము మేడం గారు. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు. మనం చూసాం, అబ్దుల్ కలాం గారిని చూసాము. ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు కూర్చున్నటువంటి మన భారత రాష్ట్రపతి ఒక గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి, పేదరికం నుంచి వచ్చి ఈరోజు అత్యున్నతమైనటువంటి మరి దేశానికే గర్వపడేటువంటి మరి ఈరోజు వారు మన ముందు కూర్చున్నారు. కాబట్టి ఆ రకంగా విద్యార్థులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను, మనమందరం కూడా వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. నేను నిన్నగాక మొన్న మరి రామేశ్వరంలో తమిళనాడులోని అబ్దుల్ కలాం గారి ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి గారు ఆ ఇంటిని మ్యూజియంగా మార్చారు, ఆయననే ప్రారంభించారు. చూడడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ వెళ్తే ఒక వైబ్రేషన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఒక అబ్దుల్ కలాం గారు కానీ, ఒక మేడం ద్రౌపది ముర్ము గారు కానీ, లేక అనేక మంది శాస్త్రజ్ఞులు, దేశం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, దేశం అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని రంగాలలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. మనం విద్యార్థులము, చదువుకుంటున్నాము, మళ్ళీ మన కుటుంబము, మన ఇల్లు, మన కారు, మన ఫోను, మన ప్యూను, ఇది కాదు. మనం ఈ దేశం కోసం ఏం చేయబోతున్నామో అనేటువంటి ఆలోచన ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరులుగా, ప్రతి విద్యార్థిగా ఆలోచించాలి. నేను ఈరోజు చదువుకుంటున్నాను, ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాను, తప్పకుండా దేశంలో నేను చదువుకున్న తర్వాత ఈ దేశ అభివృద్ధిలో నేను కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాను అనేటువంటి భావన మనందరిలో ఉండాలనేటువంటిది నేను ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే మనం జరుపుకున్నాం. మొన్ననే మొదటిసారి అధికారపూర్వకంగా మనం అందరం జరుపుకున్నాం. దేశమంతా 1947 15th ఆగస్టు స్వాతంత్రం వస్తే ఈరోజు తెలంగాణ ఉండేటువంటి ప్రాంతం కానీ, కర్ణాటకలో కలిసినటువంటి కొన్ని జిల్లాలు కానీ, మహారాష్ట్రలో కలిసినటువంటి కొన్ని జిల్లాలు కానీ, ఆ రోజు నిజాం రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ సంస్థానం 13 నెలల ఆలస్యంగా స్వాతంత్రం వచ్చింది. దేశ ప్రజలందరూ 3 రంగుల జెండా ఎగరవేసుకుంటూ స్వాతంత్ర ఉత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో రజాకార్ల దౌర్జన్యాలతో, దుర్మార్గాలతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అనేక రకాలుగా అన్యాయాలకు, అక్రమాలకు, అత్యాచారాలకు గురయ్యారు. వందలాది మంది బలిదానం అయ్యారు. చివరకు మహోన్నతమైనటువంటి పోరాటం జరిగి సర్దార్ పటేల్ గారి జోక్యంతో, పోలీస్ యాక్షన్ కారణంగా ఆ రోజు మరి మనకందరికి కూడా 1948 సెప్టెంబర్ 17th స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఆ స్ఫూర్తితో, ఆ స్పిరిట్తో మనందరం రానున్న రోజుల్లో మరి దేనికోసమైతే బలిదానం అయ్యారో ఆ యొక్క మహనీయుల యొక్క ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మనము మన దేశ కోసం పనిచేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మన గౌరవనీయురాలైనటువంటి భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి, అదేవిధంగా మన యొక్క రాష్ట్ర గవర్నర్ మేడం తమిళసాయి సౌందరరాజన్ గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ గారికి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Now, I request our guest of honor, Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan ji, to address the gathering. Honorable President of India, Madam Most Respectful Droupadi Murmu ji, Honorable Union Minister of Culture and Tourism G. Kishan Reddy Garu,
and Honorable Minister of Telangana State, Srimati Satyavati Rathur Garu, Sri Justice L. Narasimha Reddy Garu, President Keshav Memorial Education Society, functionaries of the Keshav Memorial Education Society, distinguished guests, all the dignitaries, important dignitaries who are occupying the first few rows of the hall, and my beloved students, I am really very happy to be here. And it is a great moment to share the dais with the first citizen of our country, the proud moment. And this is the situation we are all were dreaming to our younger days. During our younger days, we wouldn't have passed a single class without answering the question, who is our President of India? And when we are attending a program with the President of India, that is a great moment in our life. And when I went to receive her yesterday, she, very proud moment as a women president, she was entering the Telangana state, and as a women governor, the first citizen of the state, and the women minister representing the state government, receiving her, I was telling her, this is a proud moment, women empowerment, which our leaders who fought for the country were dreaming about. So I appreciate the Keshav Memorial Education Trust for marking this occasion not only as Azadi Ka Amrit Mahotsav, but liberation of the Nizam state. Because when I went to Bairanapalli, a very painful incident happened in Bairanapalli in August 27, 1948. August 1947, we attained our independence. But after that, this state was not attached to our country. But one thing, I appreciate the organization for marking this occasion, because we are lauding our Iron Man, Sri Sardar Vallabhbhai Patel. He said, when everyone conveyed to him, Hyderabad is not with us, he told, Hyderabad is in my hands. So that is the conviction he had. Before the Operation Polo itself, he decided Hyderabad will be in our hands. And he asked the rulers whether you want your head or your crown. That single word made them to bow before our country. So with all, we are very happy and we are expecting the great moment of the delivering the address of our Honorable President. And I want to convey the youngsters, the independence which we are celebrating, the Azadi Ka Amrit Mahotsav. As our Honorable Prime Minister said, the whole year will be celebrated. Previous year also we celebrated. And we are celebrating the unsung heroes who shed blood for the country. So the gratitude which we show on them to make our country the topmost in the world, as Vishwa Guru, as was the dream of our elders who fought for the country, and now it is becoming true, because we are going to head the G20, which is the proud moment of our country. And as our Honorable Prime Minister said, the India's history has been rewritten with the proud moment of electing our Honorable President, Madam. So by seeing her, we will make her as our role model, and as it is said by in the introduction speech, a downtrodden person. I am very happy I accompanied her yesterday, the way he was talking to the tribal community, and there was a very big crowd, villagers were in a crowd to see her. Because of security reasons, they were confined to a place. You won't believe, she got down from the car and moved towards them and she greeted them. That was a great moment. A president with all the security arrangements, she got down the front because she got into the car. And after that, the villagers were telling me, we have not seen a president like that. We wanted to see her in person, but she got down from the car. So this is the pattern of living. This is the role model. These are the great leaders with good role models, so that
we can acquire their characters. So this is the dream of our each and every leader who shed blood for our country. Let us follow their footsteps and let us exemplify in our activities, in our academic activities. Very good wishes for each and everyone. Thank you so much. Now the great event is going to take place. Honorable President was kind enough to indicate that she would interact with the students. And having regard to passage of time, we identified 5 students they will interact, and that will be followed by speech. I request the concerned students to say 1 or 2 sentences about their experience in the institution and whatever question they intend to, just put it in a polite manner. That's all. First, who is going to? Yes. Introduce yourself, say a word about the experience, then ask the question. Good morning, Honorable President, Madam. I am Srinidhi Joshi, pursuing BCom Honours 3rd semester from Keshav Memorial Institute of Commerce and Sciences. Madam, in the present education system, we all know that we all study various subjects at different levels. We are informed that in the good olden days, the study of moral and ethical values were done as parallel to the education. But there is a talk that the absence and inadequacy of these values are leading to some unwanted incidents. Madam, please can you suggest us the methods aimed at improving the value system as part of curriculum at various stages? Now you can take your seat. The next student. Thank you, ma'am. Good morning, Madam. Good morning, Madam President. My name is Indu. I am pursuing 3rd semester of MBA from Keshav Memorial Institute of Management. Madam, recent emphasis in the study of economics and business administration is to invent methods on earning profit as much as possible. But that in turn is leading to unhealthy competition and burden on the general public. So, Madam, can you please let us know, can this be the part of the study of economics and business administration? Yes. Next student. Good morning, ma'am. I am Raja Balaji. I am currently pursuing my BTech degree from Keshav Memorial Institute of Technology. It's a great honor to study in this institution as it follows cultural values and ethics. I just wanted to ask you this question. In our Indian culture, women are accorded respectable position for every important facet of life. We ascribe the attributes of wealth, learning and valor to goddesses Lakshmi, Saraswati,